Now, very well, good evening and welcome to the Komrade Official TV. I'm your host for tonight, Movali Derek Dangote. And tonight on our studios, we are hit by saddening news from Pwani University, where a group of students which are going to represent the school in the Kusa National Games that will be taking place starting from tomorrow in Eldoret got into a grisly road accident in Naivasha Nakuru Highway. Now, there are several things going on in the school, so our journalists are in the ground. The student leaders have several things to address and say. Maybe let's get to hear what they say concerning this matter and what is their plea to the students of Pwani University and the institution at large. Rais wa wanafunzi chuo kikuu cha Pwani University. As an institution, tunaomboleza. We are in grief because it's not easy to lose a friend, lose a brother, a sister, a family member. So as an institution, we are saddened by this occurrence. We are still waiting for the full report on the, bado tunangoja report kwa zile miili ambazo zimechukuliwa. Wanafunzi wetu walikuwa wanaenda michezo University of Eldoret. Kwa bahati mbaya wamepatikana na msiba huo wakiwa eneo la Naivasha. So we are calling upon the nation to stand with us in prayers. Families are mourning. Kuna watu wamepoteza their breadwinners. Wamepoteza wale ambao walikuwa wanategemea. So it's not easy. Ukiangalia mazingira ya sahi hapa, you can see everybody's eyes. Kila mtu amelia, tumeomboleza. Hatujui, we don't know the cause of the accident. Tumesikia bado hatujapata ripoti kamili. Tumesikia ni brakes zilikata kufanya. Hatuna uhakika, hiyo ndio report tuko nayo, lakini tuna matumaini ya kuwa tutapata ile ujumbe kamili nini litendeka in due course, mambo ikiendelea. In the meantime, the institution ina make arrangements kwa wale student wenye wako hospitali wapate the good treatment yenye wanafaa kupata. Kuna representatives tumetuma kwenda huko kuhakikisha ya kuwa wako salama. Hadi saa hii tunaweza confirm ni 10 bodies ndio zimekuwa recovered. Wengine wako bado wako ICU, wengine wako tu casualty. But in like 1 hour ndio tutakuwa na full report. Siwezi sema kwa hakika kwa sababu but ilikuwa disciplines mingi. Kulikuwa na wanafunzi wa football, wanafunzi wa handball, hockey na volleyball. A rough figure of kitu kama 60-70. But siwezi sema kwa hakika kwa sababu bado sijapata hiyo list ya wanafunzi ambao walikuwa wameenda. Ni basi mbili zilikuwa zinawasafirisha. Moja ndio kwa bahati mbaya ikapata ajali. Okay, kwa majina naitwa Kelvin Nyambura. Mimi ndiye kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu. I'm the Secretary General. Na hali ilivyo katika chuo kikuu cha Pwani ni kwamba tunaomboleza mashujaa wa Pwani, wachezaji. Hatujui hali ilivyo, lakini ujumbe wetu kwa wanafunzi, wazazi na hata taifa ni kwamba tuna ushirikiano, kwamba tuone walio katika hospitali wametibiwa na kutoka, tukiendelea na mipango na ambavyo yale mazishi na wale wamekufa itakavyoendelea. Ujumbe wetu kwa chuo kikuu cha Pwani ni maswali mawili tu na ambayo tunaweza taka kujibiwa. Ni hali ipi ile ajali na ambavyo ilitokea, na insurance cover na ambayo shule imechukua ya yale magari, kwamba kana kwamba imechukulia aliyebebwa, dereva na gari yenyewe, ama ni dereva peke yake ama ni gari peke yake, ili tujue fate na wale wanafunzi na ambao wamejeruhiwa katika ile accident, ama walioaga katika ile accident hali yao itakuwa vipi. Kwa sasa tunaomba utulivu katika chuo kikuu cha Pwani, tukiongoja pia official ile communication kutoka kwa administration ya shule.
na hayo ndo niko nayo kwa sasa. Pwani, tuti Jovelinus. Mimi nataka kuongelea issue ya wao makomrade kukufa. Na hii hatutaki kubembelezana na administration sana, ati tafadhali. Hii tunataka tu kuambia wazi wazi. Hii ni lazima mjitokeze, mtueleze kwa nini hao hiyo gari imetoka Pwani inaenda Naivasha lakini hamjaipeleka kwa mechanics waangalie hizo brake. Hizo ndo maswali zenye sisi tunataka kwanza. Ni lazima tujibiwe. Otherwise, Profesa Mohamed S. Rajabu aturuhusu na matairi tufunike pia economy ya Kilifi na Kenya at large, because tumepoteza economist. Tumepoteza maneno makubwa kwa hii janga la Kenya. Kwa hivyo sisi pia tusimamishe economy ya Kilifi na Kenya at large for some time. For sure we are not begging for mercy. We want mercy. Thank you very much and may God bless you abundantly. Your full name, your name. My name, narudia tena. Hii ni jina hata Raila Amolo Odinga anajua. Babyface wa Pwani. Ukienda pale ukitaka kujua more about ID, Tuti Jovelinus. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Winket Mtinyari. Mimi ni Vice President hapa Chuo Kikuu cha Pwani. Imekuwa siku mbaya sana kwetu kama wanafunzi. Vile tulipokea habari kwamba tumepoteza wenzetu, tulikuwa na wakati mgumu sana kukubali ile news, na tumekuwa na wakati mgumu sana kukubali kwamba wenzetu wako na sisi tena. Kwa hivyo kama wanafunzi tunaomba Kenya nzima iwe na sisi kwa maombi, tusaidia kuomba ili tuweze kuwa na nguvu, na pia iweke wale wazazi ambao wamepoteza watoto wao kwa maombi. Mungu awasaidie na pia awape nguvu. Kwa upande wa huku kuhusiana na hiyo ajali, pia tungependa shule ituarifu vizuri kuhusikana na ile insurance, kama wale ambao wamepoteza maisha yao kuna vile wataweza kuwa wanafaidika kidogo, zile familia zao, kama kuna vile wataweza kufanyiwa ili waweze kuwa pia wao wanasikia vizuri. Kwa hivyo sisi hatuna mengi, tunaomba Mungu atupe nguvu, ape Kenya nzima wakati mwema, na pia asaidia wazazi pia kukubali kwamba Mungu amefanya kazi yake na Mungu awe na sisi. Asante. From the other end, we are receiving news from the first witnesses in the school, whom received the calls and also the text via their Twitter about the incident that took place today. So we are being joined by one of our reporters in the field to show us what is ongoing and to give us the testimonial feedback from these people. Rina Brian talking here. It's indeed a great pity. It's an evening that the faces can tell. Losing lives of young people who had a bright future. It's indeed a great pity. Now, it's really a matter of concern, as my fellows have talked about it. You know, everything that goes around has a rumor behind it. We would like the school, maybe at large, to ensure us of the safety of that vehicle when it left the school compound. Because behind the doors, I'm sure you have heard the rumors that the driver was complaining about the brakes of that particular car. And indeed, as you have seen on your social medias, the rumor also has it that it was brake failure. It's indeed a great pity, because if it's about institution, students were leaving for a long journey. It was a long journey. They were not going to Mombasa. They were not going to Malindi. And when the students are moving outside the school gate, what is to be checked out? What do we ensure? The school is shaping the lives of many students.
And it's also a role to ensure that despite the students are raising the school name high, they also ensure that they help these particular students achieve their goals in a required manner. To the national government, uh, all of us have seen where the accident happened. It was a very deep ditch, or rather drainage we can call it, without that road barrier. Some places we need to take caution of the citizens of Kenya. To the government of Kenya at large, to the county governments, road safety has become a point that we'll need to look at large. So please help us in that particular section. And as comrades, we are here, we will remain to be here till we know that the real cause of this particular accident, what was it? And if we really find out it was the brake failure, then we will demand for more questions, because we pay fee and the school infrastructure at large, the school locomotives at large have to be maintained so long as they are carrying the students of the school. That's what we call for. Thank you very much. We shall get in touch once again. Asante kwa nafasi. Kwa majina naitwa Christopher Chuma. Mimi si kiongozi wa wanafunzi, bali ni mwanafunzi ambaye ni common figure. Hii habari leo tumeipata kupitia kwa Twitter handle. Tuliona a certain blogger alikuwa ameweka kwamba wanafunzi wamepata accident. Kidogo kuangalia pale kwa ikabidi saa tukaona imewekwa kwa news, and indeed we very sad. It's paining that kila picha unaona inawekwa kwa status that rest in peace. Ni rafiki zako wenye mmekaa nao hapa, mnaongea na wao, mnacheza na wao, mnafanya kila kitu na wao. Mimi kitu naweza request ni kwamba national government iangalie sana sana hasa hii mambo ya insurance za bus za universities and high schools. Maintenance is very poor, because this is something yenye ingekuwa countered mapema. National government so inafaa iwe serious, and then management ya university here they're supposed to ensure that before they make a decision to move maybe out of the institution with the students, because they're carrying the lives of people wenye familia zao zinategemea sana. Some of them walikuwa wamebakisha 2 weeks only kumaliza university, na parents are preparing to come for graduation. Otherwise siwezi ongea mengi. Thank you for listening to me. Reports from our eyewitnesses who received the tweets. That marks the end of our news report today. That is so saddening. My condolences to the family who have lost their children, those who are about to even to graduate. My condolences to the family, to the entire Pwani University fraternity. Let's maintain peace as we await reports from the Pwani University administration. I've been a host for tonight, Movali Derek Dangote, and let's meet again another time. Remember to like, subscribe, and follow our channel for more news updates. Have a good night.